My dear Muslim brother and sister, at first take my salam. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasalli ala rasulih kamabat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. My dear Muslim brother and sister, at first take my salam. Assalamu alaikum. I am Muslim, so I come to talk about Islam because Islam is the great religion in the world. We cannot live without Islam, and Islam is the explanation of the world. Who is your Rob? Who is your messenger? And what is your religion? Now I'm talking about it. My dear Muslim brothers and sisters, our Rob is Allah Ta'ala because Allah can do everything at any time. And now I'm talking 99 name of Allah Ta'ala. Ar-Rahman wal-Rahim wal-Malik wal-Quddus wal-Salam wal-Mumin wal-Muhaymin wal-Aziz wal-Jabbar wal-Mutakabbir الخالق والباري والمسير والغفار والقهار والوهاب والرزاق والفتاح والعليم والكابد والباشد والخافض والرافع المؤجر المجل السميع البصير الحكم واللطيف الخبير الحليم والعظيم والغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل القيوم الرقيب المجيب الواشي الحكم والعزيز المجيد الباعث والشهيد الحق الوكيل والقوي والمتين والعلي والحميد المبصر المبدر المحيي المميت الحي القيوم الماجد الوحيد الصمد القادر المقتدر المقدم والمؤخر الاول والاخر الظاهر الباطن العلي المتعالي البار والتواب والمتقم والعفو الرحيم مالك الملك يا ذا الكرام المقصد الجميع الغني المغني المانع الدار والنافع النور الهادي البادي الباقي الوارث يا رشيد الصبور. This is the 99 name of Allah Ta'ala. This is the 99 name of Allah. My Muslim brothers and sisters, if you recite it and if you complete of 99 name, definitely you are must going to the paradise. My dear Muslim brothers and sisters, our Rabb is Allah. Allah can do everything at any time. And who is our messenger? And our messenger name is Hazrat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. He was the leader and he was the sustainer and he is the great man, part of the Quran. My dear Muslim brother, if we take of Hazrat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sunnati libas, sunnati dress and sunnati way, definitely we shall be success of our practical next life. And Allah Ta'ala আমাদের সবাইকে আমলগুলা বুঝে করার মতো তৌফিক দান করুক।